Patalofa atu Amerika Samoa I le nei tula o le nei po le ua afa le se fulu I le po nei ia tuina atu ia se whapoponga o le talo o le tsunami o fautuanga mo tsunami ia mo le mamalu le tātua tunu mo e le I maua ia le nei whasa launga I se temi o tua nai ia o le mafuanga o le tsunami ia na mafua mai pe anto sila atu le tātua atalo I lunga o se mafui e te le ia sa tupu lata I le peninsula I oi ai Lucia ia sa mafua ai ona tupu ia le tsunami maafia ai ia talawhātai o a Lucia ma o le nei tsunami ia o loo a ngai mai I o tātou lau whanua ia ma le Pasifika atoa sau se teimi o luma ia ona tuina atu lea ia se oto otonga a le atu atu I le tamatai pule ia waia le whaperitania. Good evening, everyone. Here's an update from our weather office here in near the airport. An update about the tsunami that is now has reached our shores. Again, caused from a really strong earthquake near Russia, 8.8 around 12:25 p.m. this afternoon. And this tsunami has impacted all of the Pacific Islands. And we've been waiting until 10 our Samoan Standard Time for the arrival of the tsunami waves. One of the things that we wanted to really highlight that the tsunami waves, it's a series of waves. It's not just one wave. And so the earliest time of arrival that we put out was about 10 for Tutuila, Aunuu, and Manua Islands. And we are now seeing that some of that reported across the Samoan Islands. Ka tai ia pe ona whaapula atu le tawaitai pule ia o le tsunami le ngā le tasi ia se ngalu o tele ngalu ia ia ngai mai I tua ia o le mea le ia te le fo se teimi ia tātou te whaatalitali ina I whaapea ia ona mou atu ia le nei ngalu. Ia, pe ona tau sila mai, ia ole Pulitini lea, ia sa tuina mai le ofisa o le Pacific Tsunami Warning Center, ia sa tuina mai le afa o le iwa, ia I le neipo, ia maolo ta ua mai pia, ia olo iai tātou I whautuanga, ia mo tsunami, ia ma le mamalu o le tātou atunu. So this bulletin, as shown up here, is the latest update from the Pacific Tsunami Warning Center, issued at 9:39 p.m. American Samoan time. And again, we are still under a tsunami advisory for American Samoa. Mo nei teimi ia o loo matai tūpea le ofisa ia nisi fo'i o a whamaumaunga ia tūlata I le sami pe o le po le pui ia po tai gauges fo'i ia o loo tā ua mai ia le mawalunga o tūlanga o le sami ia o loo iai ia o loo iai tū walu ia o loo iai fo'i oi a pia ia matātoi nei tutuila ia ofu ma oi ta ia o le tai gauge lea ia o oi tū walu ia pe anto sila mai ia sa o lava ia tūlanga o le sami o loo iai e pe tai o mai loi I lewa sua tutu I le tai ia te le lava ia se swinga ia o lona winga ia lewa o mai ia ngalu o le tsunami lea. So we use different tide gauges around the islands or near the islands, as shown on this map. In the green dots, the nearby stations are near Tuvalu and then Independent Samoa, and then we have a couple near American Samoa. I'm looking at this chart right here. You can see the normal trend of the tide, but towards the ending, closer to the current time, you see a lot of the squiggly lines, and that's indication of the tsunami waves reaching this specific station. O le tai gauge lea lo lata I oi ai Tuvalu ia pe ona whaasino mai fo'i le pe o tātou ato mawai
ia o lo iai fo ia lainga ia lo whaasino mai ai ia leo o mai ia le ngalu ia i le station ia whaapea foi o ia i apia i le station o apia ia whai lava sina si i le mawalunga ia tui whaifo foi lalo ia le anga ia tunga o le sami luna pito mawa lalo. As you noted in the chart that is shown, the station in Apia also has recorded or observed the first tsunami wave that reached the tide station in Apia. Mo tātoi nei i pango, ia o lo iei le tātou tai gauge, ia o tūlanga lava lia sua le tai, ia whaasolo ina pē le tai, ia mo le teimiri nei, ia ua o mai ale ngaru, ia lewa sua le tai, pe on tau sila mai i le whai unga o le leina mumu, lea ua a ngai sa o i lunga, ia o lono winga, ia lewa ua o mai ale ngaru i o tātou lau whanua, ia tutuila nei. Looking at this chart, this is the tide station that's in the Pango Pango Harbor. The blue line is the forecast for our tides, high tides and low tides. Looking at the red line, those are the observed heights at the tide station. As you can see, towards the end of the red line, you can see a slight increase that is also an indication of the first tsunami reaching American Samoa or Pampamo Harbor. O le tai gauge lea o loi au nuu ia mo le teimili nei ia e le o iai ia se tūlanga o se si ia o le ngalu o loi iai ia msalo se teimili ata mai luma atu ia ona tātou waaia foi lea o le tai gauge lea loi o i ofu ia ai mese foi o i tau ia e le o iai lava se suinga te le o tūlanga o le sami o loi iai. So currently, from our Manua stations in Ofuenta'u, we are not seeing any changes yet. But again, the tsunami waves are forecast to reach Manua Islands shortly after Tutuila. So for now, we do have, working with our Homeland Security counterparts, they are out in the different sites along the island just to observe and see how conditions are there. Again, it's really important that we still are under a tsunami advisory for American Samoa. It means please stay away from the water. The currents are really, really strong, and there can be minor flooding near the beaches and also the harbor areas. We just advise that you just continue to heed any of the advisory that we put out, as well as Homeland Security and any of our enforcement for American Samoa. Tai ia o tūlanga lana o le whautuanga mo tsunami ia mo le tātou atunuu ia o whautuanga mo tsunami ia o tātou tala whaatai ia mo tātou ngatai whale a whaapea lawa iei ni fuafuanga a whaapea o iese isi wa tatau ana a ngai mai yuta o tūlanga foi o waa ia ma isi tūlanga ia o levan tauna wha ese fuafuanga mo le saonga le mu ia tātou whaamau ese mai o tātou tala whaatai mo le nei teimi ia se ia watu ia le all clear ia se teimi o luma e mo ese ai ia nei ngalu mo tātou lau whanua ia ana toi saonga le mu foi lea o le toi foi atu i o tātou ngatai whale ai o tūlanga na le ngatai i le sami mo tātou ngatai whale ia e whaapea foi au vai o isi dia tūlanga ia e mawhai e le sami ia ngā ngai mai ia ma whaina foi ia nisi foi o le manu le atunu ia au vai ia e mo le nei taimi ia whaftai tele mo la whasausaunga ia manu tele ia le nei a fiafi. Thank you again, Salu. Again, our Homeland Security team is out at the different locations just to double check. They will be the ones that will give the all clear for American Samoa. The tsunami waves are already in our seas and our oceans, and until the currents have calmed down and back to normal, and the tides have come down to its normal level, we will be providing the all clear from Homeland Security
for American Samoa. In the meantime, please continue to stay updated, stay tuned for any latest updates from our office. We thank you so much for your patience and for your understanding and for your support. May God bless you, American Samoa, and Love stay to. safe. Yeah, love to.